она не является истиной. If it is not inclusive, it's not truth at all. То есть, если она все не включает в себя, то она не является истиной. So I want to tell you about this question, who am I? Right? Да, и сейчас мы поговорим о вопросе, кто я. So this is one of the Sai Baba's book. Это одна из книг Сай Бабы. It's called Veda Vani. Ведавани. This part of the Vedas have many books. Да, в Веде очень много книг разных. Talking about different aspects of spirituality and materiality also. И в Ведах рассматриваются все различные аспекты, как материальной жизни, так и духовной. Духовной и материальной тоже. But about this book is that Baba defined these books as spiritual science. It's science, not anything supernatural or mystic. It's science. It's something that you can tangibly, so you can touch with your hands. Right? И Баба называет это духовной наукой, то есть наука это не что-то мистическое, а то, что возможно потрогать, проверить, то, что изучаемо. Back problem. Yeah, just the You need the word. Yeah. Then come close. Is it okay? Absolutely. No, you come with Okay. just come your head. You will be for the camera. Takes more time. Yeah. So here we are. I just want to read one bit, and then we're going to start with the session of questions and answers. Да, сначала Цезарь только прочитает, а потом мы продолжим разговор, вопросы и ответы. So God can be experienced through the observations of worships and rituals. Бога можно, Господа можно увидеть через ритуалы, наблюдения и служения. So all spiritual efforts Все духовные усилия are not to pursue the realization of the self. Not to pursue the realization of the self. Все вот эти духовные усилия, они на самом деле не приводят к реализации атома. Sounds contradictory, am I right? Да, тут у нас contradiction But this is противоречие. right? So there is no need to seek the self. Atma is the self, Да, нет необходимости видеть атом, потому что атома есть истинное я. which is all pervasive and present everywhere. Потому что она всегда сохраняется и она всегда присутствует повсюду. So spiritual practices are performed to get rid of what obscures the self. То есть духовные практики необходимы для того, чтобы убрать то, что мешает увидеть истинное я. The self is already there. Потому что истинное я уже здесь This есть. is right here, it's right now. Здесь и сейчас оно уже присутствует. The power that is enabling me to speak Та сила, которая дает Цезарю возможность говорить. is the same power that is enabling you to listen. Та же самая сила, которая позволяет нам слушать. So that power is right here, right now. И эта сила, она здесь и сейчас. Even if we deny that power, Даже если мы ее отрицаем, the existence of that power, даже если мы отрицаем существование этой силы, we have no choice but to use that power to deny the existence of that power. Right? Right? No, I got, but could you repeat? All right. So even to deny that power, Даже когда мы отрицаем эту силу, we will have to use that power in order to deny that power. да, нам необходимо использовать эту самую силу для того, чтобы отрицать существование этой силы. So man forgets his real nature and loses himself in the consciousness that he's not the body, that he's not in the consciousness of what he's not. Да, человек потерялся в сознании своего истинного я, забыл свою истинную природу и забыл, что он является не телом. Who am I? Right? Да, глава называется «Кто я?». The thing is, I was thinking yesterday about your question at home. Все дело в том, что Цезарь вчера размышлял над вопросом о Галилее, вчера. And then somehow I felt attracted to this book that was in the shelf of my friend's house where I am staying. И Цезарь находится в доме друга, и он вдруг увидел вот эту книжку на книжной полке. And then I picked the book, Он просто взял эту книжку, opened the book, открыл эту книжку, and I opened it in this page. и он открыл эту книгу на главе «Кто я?». So it will be good, I thought, to И он подумал, хорошо, будет начать elaborate on it, и to elaborate on it.
on the question, she asked a question that we were talking yesterday that Но вернуться как бы к этому вопросу, о котором вчера шла речь. self-inquiry is Ramana Maharshi's teaching. Да, все думают, что самоследование это учение Рамана Махарши. This is a universal teaching. А это и универсальное, это вселенское учение. So as far as Ramana Maharshi is concerned, he was not even, his main teaching was not even who am I, it was be still. Да, его основное учение даже не было «кто я», а было «будь в покое». Mentally still. Будь в покое ума. Then mind forgets, see, the consciousness of what he's not is the body. Mind forgets that he is in reality the self. То есть человек забывает, что он находится в реальности истинного «я». So in the state of deep sleep, В состоянии глубокого сна one is totally unaware of his name, form, position, etc. то есть человек находится в полном неосознанности по поводу своего тела, имени, позиции и так далее. But on waking, Но когда он пробуждается, he realizes that the I, он осознает вот это «я», of which he is conscious in the waking state, was present in deep sleep too. он осознает, что вот это состояние «я», оно все равно присутствовало в нем даже в состоянии глубокого сна. So the purpose of all spiritual practice is to realize, to discover the nature of the I that is experienced in all different states, waking state, dream state, deep sleep. То есть цель всех духовных практик заключается в том, чтобы раскрыть в себе эту природу истинного «я», которая присутствует постоянно в любых наших состояниях сознания, во время сна, сновидения и бодрствования. So I Это истинное «я», is ever present. оно повсеместно присутствует, всеприсутствующее. Is present in deep sleep, waking state, dream state. Оно есть всегда и во время сна, и во время сновидения, во время бодрствования. If I ask you a question, who is here? Если я задам вам вопрос, кто здесь, What will be your answer? какой будет ответ? If I ask this question, who is here? Кто здесь? Что мы ответим? Who came here today? Кто сюда пришел? Как мы ответим? What will be the answer? Let's see. Ответ какой будет? Huh? Пан? No. Нет, как мы обычно отвечаем? Answer for yourself. You don't experience, don't bring any book for now. Да, не надо приносить сюда никаких книг сейчас. Who is here? Кто здесь сейчас? I am here. Я. Здесь я. Yeah. I am here. Я здесь. So how come everybody says I am here? Да. Каждый скажет, я здесь, я пришел, я пришла. Right? So I am is right here, right now. Это я есть прямо здесь и сейчас. It's just mistaken by the body. Но мы просто ошибочно ассоциируем это с телом. Mistaken by this idea, identification with the body. I am the body only. Да, мы просто ошибочно полагаем, что мы являемся лишь телом. If you dare to question that belief, И это не вопрос веры на самом деле. right? And then you inquire, who is this I? Это вопрос самоисследования. Кем является это я? If you look for it, Надо на него посмотреть. which is the mind, Что там? Ум. if you look for the mind, А если мы посмотрим на ум, it disappears. он исчезает. And you realize that there is no such thing as mind. Ладно? And then you realize that there is no such thing as mind, as a separate entity. Да, и мы тогда осознаем, что ума как отдельной сущности в принципе не существует. And that is self-realization. И это и есть самоисследование, самореализация. Because when the mind keeps quiet, Потому что когда ум в покое, the I am the body idea is absent. тогда идея, что я есть тело, она исчезает. And everything else is present. И тогда Everything else is present. да, и тогда остается все остальное, присутствие остается. The self, which is consciousness, А истинное я, которое является сознанием, the mind and the world, ум, мир, as one indivisible unit. это все объединено, это все находится в единстве. So with this happy note, Да. with this happy note, we can start the session of Да. question and answers. Вот с тем, что мы сейчас обсудили, можем начать сессию вопросов и ответов. So feel free to bombard me with questions until 12 noon. Пожалуйста, вы свободны задавать любые вопросы до 12:00. Concerning about spiritual books, right? Да, конечно же, мы обсуждаем здесь духовные вопросы. If you understood them,
Если мы их понимаем, and you haven't realized them, they haven't become your own experience, hasn't become your own experience, then we can work on that too. да, если мы что-то прочитали, мы попробовали, у нас опыт, мы хотим это обсудить. Yes, sir. Да. Скажите, пожалуйста, если у вас персональные ученики, которые вы ведете постоянно, если такие есть, то если бы они получили диплом об образовании, что бы там было написано? Do you have your personal disciples? I don't have disciples at all. У него нет учеников. See, some people follow me what to do. But there is we. There is a question if you will have. So will you answer to this question? What kind of diploma you will get? You will answer to this question. Good question. У него нет учеников. Кто-то следует за ним, но это как бы их воля. See, for me, there are no others. А для него нет никаких других. The only thing that I see is that which sees. То, что я вижу, это то, что видит. Everything else doesn't exist for me. Ничего другого не существует для него. So for me, there are no others. So Нет других в его восприятии. for me, all is one. Все есть единство. So I can have devotees, I can have followers, I can have students. No, I Да, can't. он не может иметь ни преданных, ни учеников, ни студентов. How could I? Как это возможно? С вами же имел преданных, учеников. But Swami had devotees and disciples. You think so? Это мы так думаем. Swami doesn't see anything separate from himself. С вами никогда никого не отделял от себя. You think in terms of duality. Мы сейчас говорим, вы говорите, рассуждаете с точки зрения двойственности. And then we have no choice but to approach to you in dual terms. Да, и у нас нет другого выхода, как говорить в терминах We двойственности. use dual concept to take you out of duality. Да, и вот необходимо на самом деле использовать идеи, концепции и слова двойственности, чтобы вытащить человека из двойственности. Baba says, I am you. Баба всегда говорил, я это одно. That means that there is no I and you. Это означало, что нет ни я, нет ты. Right? It's quite simple. Очень просто. Right? Скажите, получили ли вы реализацию? Did you get realization? This one, impossible. Да, вот это вот невозможно. То есть вот это, то, что как бы мы видим, невозможно получить реализацию. That's a very funny question. Это такой своего рода If I realize the self, смешной, забавный вопрос. Реализовала ли я истинное я? see, if you hear anybody saying, I realize the self, I am enlightened being, you run away from there as fast and as far as you can. Если вы когда-нибудь увидите человека, который скажет, я самореализовался, я достиг просветления, бегите от него так далеко и так быстро, как можете. See, you identify yourself as a body, Потому что в данном случае есть отождествление со своим телом. and then you superimpose that limitation on me. Да, и вы сейчас используете ограничения вот этого маленького я. And then you ask Caesar, which is the body, Caesar, have you realized the self? Да, и вы спрашиваете Цезаря как тело. Ты Цезарь, тело, ты реализовал свое истинное я. So the body mind cannot realize the self. А тело и ум, они не могут реализовать свое истинное я. So the self is already self-realized. Потому что истинное я, оно уже самореализовано. So no positive answer, no negative answer can be given to such a question. То есть на такой вопрос невозможно ответить ни положительно, ни отрицательно. This is why I'm kindly please ask questions about what you don't understand in the books. Do you understand already how to realize it? Don't ask personal questions about myself because there is nothing to speak about myself. Да, поэтому Цезарь вас очень просит спрашивать не личные вопросы, посвященные, которые относятся к нему, потому что это нашему опыту вообще никак не поможет. Лучше спрашивать о книгах и о опыте, который вы еще не получили. То, что вам может помочь продвинуться в исследовании. Short and sweet. Forget about Caesar, leave him alone. Да, оставьте этого Цезаря в покое. He is not here. Его здесь нет. He only appears to be here. Он только притворяется, что он здесь. It's an appearance in consciousness. Это просто как бы такое, можно сказать, метафорические привидение такое сознание, которое здесь присутствует. No, it's not a metaphor, it's a fact. Yeah.
Да, короче, меня тогда поправил, это не метафора, это факт, что он просто здесь его видимость присутствия. Вот. It's not an analogy, it's not a metaphor. No, I use It's a metaphor like you. So I don't know. Good friends. For how many years we have we know each other? From the beginning. At the beginning there was nothing. Что это такое Путипарти? So мы можем... Yes, sir. С вами учил нас, что есть два типа реализации. So we told that there is a two type of realizations. Первый тип реализации дасохам, дасохам. First of Dasaham, Это означает я слуга Бога. that means I'm devotee, not servant of the God. So the service is gone. You are already missed. You are this is problem. Второй тип реализации сухам. Это полное растворение Бога. And Soham means that I'm completely, Полное исчезновение как декора. как сказать, I'm completely dissolved in the God. Not true. Неправда. You are taking Baba's teachings and mess it up with them. Sorry to say that. Так, Цезарь сожалеет, что ему приходится говорить, что мы берем учение с вами, и абсолютно неправильно его понимаем. Soham means I am. А Сохам означает «я есть». See? I am. Я есть. See? I am. Я есть. Soham. I am. Сохам. Я есть. When Перевести книгу с you will answer, you want to teach me something or you want me to answer you? Если вы хотите меня в чем-то, ну, чему-то научить, или вы хотите услышать мой ответ? Я хочу I'm вас listening to you. He wants to realize the truth. You want to realize this truth. Then your approach is not the adequate. Тогда неправильный подход вы используете, неадекватный. В чем? How? What? В чем неадекватно? First, you have to understand this. Сначала нужно понимание, понять. Soham is a sword. Сохам это мысль. See, it's a sword. Это мысль. You think I am, I am, I Мы am, думаем, I я am. есть, я есть, я есть. Состояние. He says it's state. Huh? It's state, not a thought, it's state. No, it is a thought. If it is a state, it's a state of mind. It is a thought. Mind is thought. Если это состояние, то состояние ума. Сохам. You repeat that as a mantra. Did you say it's a thought? It's a thought. Thought. I am is a thought. Да, он говорит, что состояние это ум, In the context that is, а ум это мысль, поэтому сохам это мысль. in the context that he is speaking about. Да, если говорить в том контексте, о котором мы сейчас говорим. And then you go on mentally repeating, I am, I am, I Сначала am. мы умственно повторяем в уме, я есть, я есть, я есть. So you think, I am, not to think, I am this, I am that, and the other. Мы продолжаем думать, я есть, я есть, я есть. Мы думаем, что я есть то, это, другое. So this practice will purify the mind Это хорошая практика для того, чтобы очистить ум from the idea, I am the body. от идеи «я являюсь телом». When you go deeper, when the mind is pure enough, Когда мы уходим глубже, и когда наш ум становится достаточно you чистым, don't think I am. мы уже не думаем «я есть». You hold on to the sense of I am, to the I am feeling. Мы начинаем ощущать это состояние «я есть», и мы держимся, мы находимся в этом состоянии «я есть». And this I am feeling also will disappear. И потом вот это чувство «я есть», оно тоже исчезает. And the I am as it is will be realized. И тогда «я есть» само по себе реализовывается. Вы сейчас начали с одного, что состояние это мысль, а закончили тем, что состояние это ощущение. So you started that state is the mind and finished with the word that state is the feeling. Yes, it is a feeling, but this feeling is not there in deep sleep. Да, это чувство, но этого чувства нет в состоянии глубокого сна. In deep sleep, I am. А в глубоком сне вот это «я есть», But I don't know that I am, even though I am. да, в глубоком сне я все равно продолжаю быть «я есть», но я этого не осознаю. I don't know that I am because my reality or their reality is covered by ignorance, the veil of ignorance, which is darkness, dullness, deep sleep.
unconsciousness. Да, вот это ощущение и есть, оно закрыто от нас невежеством. Это невежество, это как бы неосознанность ума, туманность ума, Right? состояние очень глубокого сна в уме. So this unconsciousness is mind in the state of deep sleep, is mind deactivated. И вот это ощущение «я есть», состояние глубокого сна, оно деактивировано, не задействовано. Then не the запущено. mind gets activated, И ум, он как бы, ну, как сказать, деактивируется, просто не работает. and it presents itself as the awakened state. И он нас представляет только в состоянии бодрствования. In the process of awakening of the mind, В процессе пробуждения ума there is a process of transition of the I есть и процесс выхода как бы на поверхность этого «я». from existence to knowing that I exist. See? Then I know that I am. This is self-knowledge. Да, то есть вот это «я есть», оно существует, в этот момент мы начинаем понимать, знать, что «я есть». See? Это уже становится предметом познания. This knowledge of I am without being associated with anything. И вот это знание «я есть», оно не должно ассоциироваться ни с чем другим. Then the body arrives, the world arrives. А вот потом тело пробуждается, и уже пробуждается весь мир. Then automatically identity with the body takes place. И автоматически, совершенно быстро запускается отождествление с этим телом. And then the I am the body idea happens, occurs. И потом случается, запускается эта идея. Я как тело, я есть тело. And this idea, this thought, is the ego. И вот эта идея, эта мысль, это и есть эго. So then mind is associated and becomes differentiated. See, the differences, the imaginary multiplicity, see, start showing up only as thoughts. Да, то есть ум перестает ассоциировать себя со своей истинной природой, и он становится дифференцированным, то есть очень различным, многообразие мира происходит. So it concerns me a little bit your statements and your question, because since that you guys are going back home and teaching all this to your people, it's very misleading. I'm very concerned about your questions and statements. Да, на самом деле Цезарь очень, как бы сказать, озабочен, внимательно относится к вашим вопросам. Because you will go back to your countries Потому что мы возвращаемся в свои страны. with an interpretation of the teachings, and this is quite misleading what you're saying. Да, и мы как бы по-своему осознаем вот эти вот вопросы, а потом учим других, исходя из неправильного понимания. No, it's not. I know what they are laughing about. Я знаю, чем вы там хихикаете. That's okay. С ними все в порядке. But if you laugh about it, Да. Когда мы смеемся об этом. see, the biggest mistake that any human being can make. Самая большая ошибка, которую человек может сделать. One can say the biggest sinner if you wish. Ладно. The biggest sinner if you wish, you can use that term. The biggest sin that anyone can make Yes, what? is to mislead an ardent seeker of truth. Yes. Самая большая ошибка, самый большой грех, который может совершить человек, это ввести в заблуждение своих последователей. Понимаешь? Понимаем. So before we understand this clearly, До тех пор, пока мы сами это ясно не it's поняли, better to keep quiet. лучше помолчать. So, what daily practice would you recommend for realizing the self as true self? Какую практику вы рекомендовали вы для того, чтобы реализовать свое истинное я? It depends upon the temperament of the seeker. Это зависит от темперамента ищущего. If the seeker is intellectual, then the path of self-inquiry is there. Если есть наклонность интеллектуальная такая к филологии, то тогда путь самоисследования ему хороший. If the seeker is emotional, the path of surrender is there. Если ищущий эмоциональный, то путь преданности хороший. If the temperament of the seeker is very active, then the path of action is there. Если темперамент последователя очень активный, действенный, то тогда служение очень хорошо. If I am doing something, do it with the feeling that I am not the doer. Да, когда я что-то делаю, тогда я делаю не с чувством, что именно я это сделаю, я являюсь деятелем. If there is an emotion, Если есть then эмоции, you surrender to God, right? мы это отдаем Господу. I said,
What can I do? I'm hopeless, I'm helpless, you take care of me. Да, что я могу поделать? Я абсолютно беспомощен. Я ничего не могу позаботиться обо мне. So, but I have to say also that in the three paths, the inquiry must be there. Но надо знать, что во всех этих трех путях должно быть исследование. To avoid the spiritual ego to come into existence. Для того, чтобы избежать этого духовного эго, чтобы оно не прорастало. You see many people suffering from a spiritual pride, spiritual arrogance. I am an instrument of God, I am an instrument of God, I am an instrument of God. Мы видим, как много людей страдают вот этой болезнью духовной гордости, когда мы говорим: о, да я не что иное, как инструмент Бога. Everything is an instrument of God. Естественно, все является инструментом Господа. Even a mosquito is an instrument of God. Даже комары. Right? So then, so the inquiry must be there in the three paths. То самоследование, оно может присутствовать во всех трех путях. Whose action is it? Кто действует? Whose emotion is it? Кто испытывает эмоции? And whose idea of I is it? И чья это идея «я»? And then how to Sorry to interrupt you. Imagine that I have a camera, I am a cameraman. Представьте себе, извините, что я прерываю, представьте, что он оператор. And the cameraman is my instrument. Или, допустим, он фотограф. И вот камера — это его инструмент. It is my tool. Это его инструмент. I haven't heard any camera saying, I am the instrument of the master. Я никогда камера не говорила, не слышала такого, что камера говорит: я являюсь инструментом мастера. The camera is the instrument, does its job, keeps quiet. А камера что делает? Она делает свою работу и сохраняет полное безмолвие. So even if you say, I am doing seva, spiritual ego is present. Даже когда мы говорим «я совершаю служение», это говорит уже духовное эго. Do your seva, don't say, I am doing seva. Когда мы делаем севу служение, не стоит говорить о том, что It я is seva, there is action, there is no servant, there is no doer. Когда есть сева, есть служение, есть действие, нет никого, кто бы это делал, нет этого действия. Yes, I wanted also to ask how to calm the mind, like when mind interacts with your feeling of I amness. Да, но вот как этот ум на место поставить, потому что он все время прерывается этим чувством «я есть». Bring the attention from the thought to the feeling of I am. Мы просто... Bring the attention of the thought, from the thought to the feeling of I am. Bring the attention. Did I say attention? Bring the attention from thoughts to the feeling of I am. Pay attention. Bring the attention. Bring attention. Yes. Shift the attention from thought Okay. to the I am, which is the one that is aware of the thought. То есть нам нужно перевести вот этот фокус напряжения с мысли на того, кем я являюсь. То есть у нас мы все на мыслях, а нам нужно перевести на то, кто я есть. Witness that thought. Надо нам наблюдать за этой мыслью. Witness the mind. Надо наблюдать за умом. And if the mind doesn't keep quiet, И если ум не leave успокаивается, the mind alone оставить его. and witness the witness. И тогда мы начинаем наблюдать за наблюдателем. See the seer of the mind. Мы смотрим на того, кто наблюдает за умом. Because the mind sometimes cannot keep quiet. Потому что иногда ум успокоиться не в состоянии. Because of consciousness needs to be liberated. Потому что подсознанию необходимо освободиться, выйти на поверхность. So it can be destroyed. И это может очень здорово отвлекать. But it's not destroyed by doing something about it. It is not destroyed by doing something about it. Но невозможно, я как-то не совсем поняла, как бы невозможно что-то из вот это отвлечение, что-то с ним поделать. Я не уверена. But by remaining self-aware. Единственное, что остается делать, это находиться в самоосознании. So the
То есть мы остаемся в самосознании и наблюдаем за тем, как вот это подсознание выходит наружу, и оно наконец-то истощается от самого себя. And be aware of this fact. И мы просто наблюдаем за этим фактом. To be self-aware. Находимся в самосознании. Self is no object, self is no subject. Это истинное я, оно не является ни объектом, ни субъектом. Self simply is. Оно просто существует. Right? Then meditation on that which is nameless and formless. И вот мы медитируем на то, что Oh, this chair is me too. Meditation on your reality, on yourself, which is nameless and formless. Мы медитируем на реальность своего истинного я, которое не имеет ни формы, ни имени. Blows off the lid of the Pandora box of your subconsciousness. Да, и мы на самом деле открываем вот крышечку ящика Пандоры нашего. Да. Like this. Вот так, раз открыли, да. And this disappears in the space of consciousness. А вот крышечка такая, и она исчезла в поле сознания. There's no way that you can put it back. У нас нет больше возможности прикрыть And ящик then all the Пандоры. water here is your subconsciousness. А вот эта вся вода внутри, это наше подсознание. And then it will be expressing itself by the means of thoughts, images, memory, you name it. Это подсознание, оно обязательно будет выходить наружу в мыслях, в ощущениях, в памяти, в проявлениях. Нет другого пути. So it will be normal to have more thoughts than before. Даже вполне возможно, что будет больше мыслей, чем раньше. If we meet with thoughts and emotions. Right? And it is normal to have more dreams than before. И может быть даже больше эмоций, даже может быть больше сновидений. Because not even in deep meditation we can become aware of what is deeply rooted at the bottom of the Pandora box. Потому что даже глубокой медитации можем увидеть, что вот глубоко укоренилось в этом ящике Пандоры, подсознании. And they get liberated in your dreams, as your dreams. И это может выходить, освобождаться через сновидение, как сновидение. So is Pandora box the subconscious mind? Yes. Вот это ящик Пандоры, это наше подсознание, These are impressions, наши впечатления, imprints. импринты, которые у нас записаны, как Memory. программа, память. It's all the past. Это все в прошлом, это все из So прошлого. it's everything what we are not. Exactly. Это все, чем мы на самом деле являемся, был вопрос, точно. All that comes based on identity with the body. I am the body. Это все исходит из нашей веры, нашего понимания, что я из тела. This is why you may see yourself in your dream having a different body. Поэтому во снах мы видим иногда себя в разных телах. Being a different person, Мы можем быть другой какой-то личностью, but having more or less the same experiences. но у нас примерно один и тот же опыт в сновидениях. Yes, but how to get rid of the subconsciousness of those patterns and thoughts and imprints we don't. I repeat myself. I did it already. I repeat myself. Да. Вопрос в том, как бы вот избежать вот этого повторения из подсознания, все, что оно выходит, эти мысли, впечатления, память. Это говорит, я уже это сказала, но повторю самого себя. Witness them. Наблюдать. Right? At the beginning, В самом начале, in dreams, you are witnessing the mind. в сновидении мы просто наблюдаем за умом. You have no control whatsoever over your dreams. Мы совершенно, у нас нет возможности контролировать свой ум. You have no choice. У нас нет выбора. So it's another form of meditation. Это другая форма медитации. It's meditation. Это медитация. When there is observation of the mind Просто наблюдение за умом and its activity, which is the world, и вот эта активность, которая выходит из and there ума. is nothing that can or has to be done, И, and nothing that can be done, and there is nothing that и can be done. мы ничего не можем сделать по поводу всего этого происходящего. In reality, you are not even the witness, but witnessing itself, the witnessing consciousness itself. То есть в реальности у нас ничего другого нет, как просто быть в процессе наблюдения за тем, что происходит. So when I tell you to witness the mind, Когда человек говорит о том, что нужно наблюдать за умом, I'm not telling you to do something, это не имеется в виду, что нужно что-то сидеть и делать. but to be and to remain as what you already really are.
но оставаться тем, кем мы уже являемся по своей природе. На самом деле. This is what I'm saying, is the mind gets too hectic, too strong. Да, то, что говорит, ум иногда может быть очень сильным, очень активным. Witness the witness. И тогда в этот момент нам остается наблюдать только за наблюдателем. And then you will not be bothered neither by the quantity nor the quality of your thoughts. И тогда нас уже не будет ни заботить ни качество, ни количество мыслей. And then, if this is a thought, Вот это все if мысли, this is a thought, это все мысли. then, and a little bit less now, right? И вот мы поглощаем это, чуть-чуть меньше осталось. One by one, right? Да, потихонечку. One sip at a time. Да, один глоточек в момент времени. You are the very witness in consciousness, Мы очень сейчас находимся в состоянии наблюдения, the source of the thoughts, в источнике мысли всех, the substratum of the source, в сущности всех the мыслей. substratum, Субстратом это как бы сущность, я так думаю, эссенс, no, the background, but the бэкграунд, Background of the source. of the thoughts. То, из чего мысли, то, что находится за пределами мысли. See, and the place of dissolution. И вместе растворения. That's the meaning of Shiva Это и есть смысл Шивы. drinking the poison Он пьет яд, and turning it into Amrita. и он превращает это в амриту. Did you have read the story? Да, это все наша история. He's a white, and there is another mantra. You want to пить? Чуть-чуть. Можно? Можно пить, полезно. This is why there is another mantra that says Shivoham, right? Есть еще одна мантра такая, Шивоха. I am Shiva, I am Я Shiva. Шива, я есть Шива. Shiva means the self. See? Шива есть истинная я. So, I am the self, I am the self. Я есть истинная я, истинная я. But then you remove self and you remove Shiva, it's only I am, I am, I am. Потом мы убираем все, Шиву убираем себя, остается только существование. Я существую, я есть. And am also collapses. Да, и потом это существование, оно тоже растворяется. And what remains is I as it really is. И остается только вот это я, которое является истинным я, которое только и присутствует. When are you going back to Pune? tomorrow morning. Tomorrow morning. No wonder you see so much is there. I will recommend you to watch the recording of this talk only. Forget about anything that I said in previous videos. As far as you are concerned, you can, if you want an intellectual backup, you can find a way to access to this video with her and you watch it again and again and again. I've been in Poland. Yeah? Oh yeah, many times. Warsaw and Lublin, and I don't remember another city. Recently I was Lublin and Warsaw. I've been all over the place. Travel around with the clothes? Yes. Wherever I am, that's what I do. If I try to do something else, I put myself just in trouble. You come to England as well? I haven't been invited yet. But I don't think I will travel anymore. I think I will settle I here. can invite you. Oh, good. Let's talk about She it. said, don't say it aloud, I don't know. So I don't know. I don't know. No, drink just drink. I don't know. О путешествиях речь идет. От прошлого до будущего, Господи. And this session. Да. Могу ли я изложить альтернативную точку зрения на то, как получить практику? Could he represent alternative point of view how to do practice? But this girl asked about practice. So could he says
another way to practice. No, what is your question? Leave them alone. Leave them alone. Не. Если у вас есть вопросы, давайте, а их оставьте в покое. She is just fine. С ней все в порядке. Это точка зрения Ask questions about yourself. What Спрашивайте вопросы о самих себя, о своем опыте. if there is anything that you don't understand on the spiritual text that I can clarify for you? Если вы чего-то не понимаете в духовных текстах, спросите, я отвечу, говорит Цезарь. This is what satsang is all about. О чем сатсанг? Вот именно об этом. To clarify the doubts of the seekers concerning the spiritual books. Выяснять все непонятные моменты ищущих по поводу прочитанного в духовных книгах. And to give them some advice so they can realize that and become their own experience. Чтобы помочь последователям это прояснить, все понять, и чтобы это стало их непосредственным опытом. So my question to you is, what can I do for you? Мой вопрос, Цезарь, вопрос, что я могу сделать для вас, для каждого из вас? Is it possible to help the ego? Разве возможно это помочь? We will never be pleased. We will never be pleased, satisfied. Это никогда не может быть удовлетворено. Никогда. The ego doesn't like to be here, А эго вообще здесь не нравится. especially the all-knowing ego. Особенно тому эго, который все знает. And when it finds a suffocated here, it finds suffocated here. Suffocated, asphyxiated. Эго чувствует себя как будто придушенным здесь, ему очень неловко. It normally walks away. Да, и обычно оно уходит. Because if it stays, Потому что если эго здесь останется, it's bound to die. то оно очень близко к смерти. Okay, any other questions? Какие еще вопросы? If there is no question, we can keep quiet. Нет вопросов, мы молчим. But if there is a question, you better ask. Но если вопрос возникает, спрашивайте. Don't wait until tomorrow, Не ждите до завтра. because there may be no tomorrow for you. Потому что завтра может не наступить для кого-то. So it's better to give that out now. Да, поэтому лучше спросить сейчас. What is the reality? Huh? What is the reality? Вот и reality. Что такое реальность? What is reality? I'm surprised about that question coming from you. Да, я удивлен, что это вопросы от вас исходят. You know the answer to that question. Вы знаете ответ на этот вопрос. It's a very place from the question, from where the question, what is reality, is coming from. Да, эта реальность является тем самым местом, откуда появился вот этот вот вопрос. So the question is coming from you, reality. То есть этот вопрос возник из вас, а вы и есть реальность. You start to understand the two realities. One is reality is relative and one reality is absolute. So what is the how to differentiate one reality from another and how to find Okay, now, по-русски. Ну да, вы переведете или я, как удобно? Да, а реальность рознь. Есть реальность вот, видимая, есть невидимая. Как отличить одно от другой, правильно я вас понимаю? Reality is the source, substratum, witness, and place of the solution of the mind and world. Реальность – это place? It's the place of origin. Это место, как бы оригинальное место, источник. Substratum or playground Это основа, фундамент. is a witness Это наблюдение. and the place where everything else, where what came out of it, merges back.
И это тот самый источник, из которого все возникает, и потом там же все растворяется. What comes out of reality is called illusion. То, что находится на другом конце реальности, это иллюзия, называется иллюзией. And it is called illusion, ego, ignorance, maya, etc. Это называется иллюзия, майя, эго и так далее. As long as it is perceived as separate from reality. До тех пор, пока мы воспринимаем это отдельно от реальности. And it is understood that it's not separate from reality, it is reality itself. It is self itself. Everything is self. Когда же мы понимаем, что даже иллюзия является реальностью, то уже ничего кроме реальности не существует, потому что единственное, что может существовать, это истинное Я. Or consciousness, or God, or whatever word you like Мы to можем use. называть это Богом, мы можем называть это сознанием, что нам удобнее, как мы, любой термин, который нам комфортен, удобен, понятен. I forgot your name. I'm terrible with name, including mine. Catherine. I even forget my name. I even forget my phone. Good. What is your name? Anya? Anya. That's a Russian name. No? Russian, Polish, No? Словения, you could say. Slovenian, right? Yeah, we are Slavic. Slav. Same. one. No? Same thing, different. Nobody wants to be Russian. Никто не хочет быть русским. Only Russians want to be Russian. Русские хотят быть русскими. Nobody else wants to be Russian. Никто другие не хотят быть русскими. Swami used to teach when they give interview to Latvians, Estonians, they say, Russia. And they say, no, Swami, no, Swami. They say, no, Russia. Вы же русские, когда я разговаривала на интервью с эстонцами, с латышами. Нет, нет, Свами, нет, мы не русские. Но вы же русские. No, Russia. No, Swami. Oh. Русские? Нет, нет. Ah. And his usual cute, sweet manners. Unique manners, I should say. Unique manner. Unique way. У него очень будет сладкая манера общения, уникальная, скажем. Uta, what is it? What is, Uta is your name, no? I forgot your name. I can't see so. Can you look at me? Yes. I can't see so. Okay. Because the faces are never forget, right? What did you say? Your name. Uta, see? Yuta. Uta. Something like that, I don't know. Wow. I know you for a long time. I know you for a long time. Yes. Right? What is your name? Huh? What is your name? Caesar. Caesar. Его зовут Цезарь. And Caesar salad. Салат Цезарь. Caesar salad. Есть такой салат. Это салат Цезарь. Есть салат такой Цезарь. It's everywhere. Everywhere. Many of it is Caesar. Я говорю, что это такой всеприсутствующий салат в любом меню. Всеприсутствующий Цезарь. Very old friends. Old friends. Да, мне простительно, я говорю. We used to come together to Mr. Ratana Satsang. And beyond that, his fire. Говорит, что мы были времена, когда ходили на сасанги, тоже мистера Ватанлава, а он такой очень строгий гуру. As long as Satsang carries on, the fire never ends. Да, он был таким зажигательным, можно сказать, очень много огня в нем было. И пока сасанг шел, то было очень жарко, да.
This fire can never end, will never end. Этот огонь никогда не заканчивался, никогда не закончится. Because it never began. Потому что он никогда не начинался. It has been burning all along. It has been burning all along. Он как бы это сказать, As your own self. он должен гореть, чтобы сжечь вот это вот, ну так я поняла. Sat. Sat means self. Да, сад означает истина. San means association or identification with itself. А санка означает ассоциация или отождествление себя с истинным я. It also means the mind merged in its place of origin. Это означает, что ум растворяется вместе с в том месте, откуда он исходит, в своем источнике. So when the I am the body idea is absent, then satsang is present. Когда идея о том, что я являюсь лишь телом, исчезает, тогда ну, как бы, начинается настоящий сатсанг. Sat is present anyway, we think it isn't. А сад это есть истина, то есть истина всеприсутствие, а мы думаем, что этого нет. Don't find this in mind. Don't find this in mind. Не ищи ум. The tendency to destroy the tendencies is a tendency. Тенденция, как бы, убирать тенденции, это тоже тенденция. And then we have this war И тогда у нас начинается война против своих собственных тенденций. between the tendencies of the mind and the tendency to destroy the tendencies of the mind. Да, и у нас появляются новые тенденции, чтобы разрушить тенденции собственного ума. Leave the mind alone А надо ум оставить в покое уже, and наконец. remain as a witness. А просто оставаться наблюдателем. Don't say this is a good thought, this is a bad thought. Надо перестать говорить, эта мысль является хорошей, это плохой. Because normally what we do is to think about what we think. Потому что когда мы размышляем о том, о чем мы думаем, So to think is already messy. а вот это размышление, это уже, как бы это сказать, замешательство. And to think about what we think, now that is chaotic. Да, и это тоже приносит хаос, когда мы думаем о том, о чем мы думаем. You don't think, mind does. А мы не думаем, это работа ума. You are just a witness. А мы просто наблюдаем. And witness in itself. Мы являемся наблюдателем и процессом наблюдения. So leave the mind doing whatever it pleases here and there. Оставим в покое там, во всем этом многообразии. And witness the witness. И мы наблюдаем за наблюдателем. And then this one plays by itself for some time and collapses. И этот ум, он поиграется, а потом раз и коллапсирует. Поиграется и опять раз. And it comes again with his one finger left. Да, и он все время появляется, но что-то все меньше и меньше его остается. And comes again, it's only 3 fingers. Он появляется опять его все меньше и And then меньше. 2 fingers, 1 finger, eventually disappears. Да. Сначала там 5 пальцев, потом появляется 4, потом 3, 2, потом раз, и все. Растворяется. Все. To say, Так легко сказать. be what you already are. Будь тем, кем ты уже являешься. This is what dissolves the ego. Это единственное, что может растворить эго. No identity with the ego dissolves the ego. Ни одно отождествление с эго не может растождествить эго. No association, no identification, no differentiation. Ни отождествление, ни ассоциация, ни развлечение, разделение себя от эго. You need two to tango. Кто туда? You need two to tango. Для танго необходимо танцы двое. And the man is inviting you, Madam, shall we dance? Да, и он нас приглашает, мадам, пригласите вас. I say, thank you, but no thank you. Мы говорим нет, спасибо, нет, спасибо. I'll stay here И мы просто здесь остаемся. along with myself. Я остаюсь наедине со своим истинным я. You dance as much as you want. А ты, пожалуйста, потанцуй сам, столько, сколько хочешь. For how long can you dance? Столько, сколько тебе необходимо потанцевать. Eventually we get exhausted, right? Но потом когда-нибудь он устанет, And collapse out of exhaustion. и он потом коллапсирует, растворится, остановится. Mikiko.
then we go together and come back together. Okay? But for me, it's always the most juicy thing for the wrong identity is the doing thought and his doing thinking and doing searching. Doing searching, doing. He's doing things. Yes. I know. Yes. It's like a coconut is involved the mind then. Doing. Вопрос в том, что самое сложное для этого является вот это растождение себя с деланием, потому что все время вот ловит себя на то, что он все делает, и делает исследования, и кто-то делает мысли, кто-то делает чувства, вот это все деятель, который прямо в голове, а голова пухнет, что кто-то там деятель этот есть. The idea of doing, because doing is taking place, action is taking place. Потому что на самом деле деятельность имеет место, что-то происходит, да, что-то все время делается. But the doer asks the mind, that's what is absent. Но деятель отсутствует, как ум. Actually, apart from this idea, I am doing, there is no mind. Потому что на самом деле, если исчезает эта идея, это представление, что я есть деятель, то ум исчезает тоже. Манит. I am doing means I am the body. А я делаю что-то означает, что я есть это самое тело. It's an idea, that's what I think. В этом заключается идея, что я так думаю. That's what Ramana Maharshi called the I thought. Об этом говорила Рамана Махарши, о мысли я есть, я. When the I thought disappears, Когда эта мысль о я исчезает, what remains is the I consciousness, а что остается? Не мысль о я, а сознание я. which is not a thought. А это не является мыслью. To stay in witnessing position. Huh? To stay there, witnessing position. You say. To stay- In witnessing. To stay as, As the because when you witness, or even the question who is witness, who is this witnesser, exactly, which really then yes, that is yes, it is yes, denying Yes. God. yes. What happened is I that, have only to speak it out. good, that you speak it out. See? See, It's a denying. when I say, see, first, I am the witness, right? В первую очередь, я есть наблюдатель. Then there is only witnessing. Потом уже есть только процесс наблюдения. But we have to be careful with that. Но нам на этом месте вот нужно быть очень осторожным. Because witnessing is not separate from what witnessing is witnessing. Потому что процесс наблюдения не отделен от того, кто наблюдает и зачем наблюдает. This is a trap of I am that. Это такая ловушка вот этого «я есть то». I am that only. Я есть то, просто есть то. First, I am only this. Просто сначала я есть вот тело. Then, I am only that. Потом я есть вот тот, кто наблюдает. Then, I am this and that. А потом есть, что я есть и это, и то. And means two. А, And means two. да, и означает, что есть два. Next step is this is that. А следующий означает, что там нет двух, а это является этим. And then you keep quiet. After that, there is nothing to say. И там уже все, тишина, потому что по этому поводу уже нечего даже сказать. Because if everything is you, Потому что если там ты, for how long can you tell to yourself, telling I am that, I am all, I am? да, потому For что how там long can you нет, fancy yourself? да, если там нет никакого ты, то как долго я буду себе задавать вопросы, являюсь ли я тем, этим, да, мы не можем спрашивать, что никакого ты уже нет. So
So the mind pretends to be mind. It's a mind trap. It's another shape that the ego takes, the witness. Да, у ума есть такая ловушка, которую он использует, и он берет вот это вот отождествление себя с наблюдателем. And then you see that no, I'm just a witness. Да, мы говорим, да я просто наблюдатель, я I наблюдаю, am unaffected. и я ничем не затронут совершенно. And that makes you dry, cold, indolent. И это делает нас холодными, сухими, indolent это такое слово хорошее. Indolent is like careless. Да, да, незаботливым, бесчувственным, Right? нечутким, нечутким. And makes you dull also. И делает нас очень такими, ну, как бы тупыми, то есть вялыми. There is nothing dull about witnessing. В процессе наблюдения вялости быть не может. It's a paradox because it's extremely alive and life itself, and yet it is still. It doesn't move, it doesn't go anywhere, it doesn't come from anywhere. Это такой величайший парадокс, что это сама по себе жизнь, вот очень живая, и в то же время она никуда не двигается, никуда не идет, она остается только вот в этом своем состоянии. Who is a witness? Good question. Кто наблюдатель? Хороший вопрос. Because this is I again, Потому что там все еще есть этот я, and this thought again. и снова есть эта мысль. So witnessing is no thought. А наблюдение, процесс наблюдения не является мыслью. At the beginning, right? В самом начале, да, в самом начале. Some realization is that, Там какая-то реализация есть. my God, how ridiculous is that? Да, да, сначала вот такой, боже мой, как это все сложно, тяжело. I am and has been and I will ever be that what I'm looking for. И потом, да, приходит это осознание, что я есть то, что я всегда искал, чем я всегда являлся, и я уже всегда на самом деле есть. And some sort of the spiritual ego is there for some time. It's okay. Да, и когда-то мысли будут привносить какие-то сложности, трудности в наше понимание, это все с этим. Been there, done that. Right? Да, мы остаемся в осознании и не ассоциируем себя с этими I am that, I am that. Мы не держимся за то, я есть это, я есть For how то. long can you clap to yourself? Как долго мы можем себе аплодировать? Eventually you're going to get tired of that. Right? Когда-нибудь мы наконец устанем от этого. So you have to start feeling who you are actually. This It's not a feeling, but this experiencing yes, yourself. it has to be an experience. Otherwise, we're going to be like spiritual parrots. I am that, I am that, I am that, I am that. Right? Да, на самом деле, девушка спрашивает, у нас должно быть это чувство, это не чувство, это как бы переживание вот этого я, оно, это переживание, это то, что мы, это наш опыт, иначе мы становимся интеллектуальными попугаями такими, ходим, повторяем, я есть то, я есть то. People used to give things to Baba to take care of. Да, у людей есть такое, мы привычка, мы отдаем Баба, вот забери от меня, это все твои дела. Sometimes animals. Sometimes animals. Animals. Say, Baba, take care of this. Take care of this. Да, иногда мы Бабе отдаем все на свете, все свои проблемы, даже с животными. And a parrot was given to him. A parrot. И попугаев тоже ему отдаем. And then Swami gave this parrot to Mr. Ratanlal. Да, я, вот, это было в прошлом. Я однажды с вами взял этот попугай и принес мистеру You take care Радалалу. of this. Мистер Радалалу говорит, вы мне сказали позаботиться, мне лучше ты позаботиться. And Mr. Ratanlal used to talk to the parrot and he'd say, Soham, 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 Soham. И тогда мистер Радалалу все время повторял этому попугаю. Сохам, сохам, сохам. And the parrot eventually, Soham, 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 Soham. И тогда попугай рано или поздно научился говорить вот это. Да, я есть. So the parrot Сохам, сохам. doesn't know what the parrot is talking about. Но у попугая нет представления того, о чем он говорит. Сохам. But in next life, Но в следующей жизни that thought Soham will produce an impact in the next incarnation. I'm telling you. в следующей жизни эта мысль Сохам, она прорастет уже в следующем воплощении. Она обязательно проявится в уме. So we are all spiritual parrots until we realize this. Мы все являемся... Nothing wrong with that. We have to parrot this until we get saturated with it.
Мы все являемся интеллектуальными попугаями до тех пор, пока не достигнем своей реализации. Ничего плохого там нет, это просто процесс, это этап, через который все мы проходим, являясь попугайчиком. And the result is what? Happy, right? You're happy. For no rhyme, no reason. Да, результат это просто счастье, без всякой любого This пресечения. is true joy. See? Это истинная радость. Why are you so happy? Да почему такой счастливый? I don't know. У меня нет вообще Do представления. I need a reason to be happy? Разве мне нужна быть причина быть счастливым? In Russia, see, I learned that in Russia. If you are happy for no reason, you are cuckoo. В России есть такое представление, если ты счастлив без причины, ты сумасшедший. In India, see, if you need a reason to be happy, you are cuckoo. And in India, if you need a reason to be happy, you are cuckoo. Да, и в Индии то же самое, да, если наоборот. Если тебе нужна причина, А, чтобы быть счастливым, ты спасибо, да. Если тебе нужна причина быть счастливым, то ты сумасшедший. This is the most original expression of ourself when the ego is gone, right? Это наиболее такое проявленное выражение истинного я, когда эго растворяется, это беспричинная радость. Love, happiness, joy, kindness, compassion. See, all the so-called good qualities. Right? Да, все эти замечательные качества, смех, радость, удовольствие, сострадание, внимание, забота. Not all the time, but not all the time. Но постоянно невозможно, даже не все время. Because sometimes there is nothing, right? Потому что там иногда ничего нет просто. And if there is something, it's love and joy and everything like that. А иногда что-то возникает, что приносит радость, и что смеется, что радуется. I hope so. Broadcast live translation? Huh? Broadcasting. The recording will be there anyway, right? Even without internet. This is why somebody has to take care of this. We are not technology dinosaurs. Yeah, internet is there. Big broadcast live. So, too late. It's okay. No harm. Yes, yes, say. We are doing nothing wrong. All right. Why shouldn't share this? What's the point of coming here, learning all this, and keep it for ourselves? It has to be shared in one way or another, right? Да, никакого смысла нет, чтобы людей получить пользу только для самого себя. Нам необходимо делиться всем этим. And whose permission you need to say the truth? I am. И чье разрешение нам нужно взять, чтобы высказать эту истину вслух «Я есть». And whose authority you need to tell the truth, which is I am. Чья власть нам необходима для того, чтобы эта власть позволила нам сказать истину «Я есть». Not the body, not the mind. Конечно же, это не исходит ни от тела, ни от ума.
Ни их власть, ни их авторитет. Разрешение. See, I was curious. I was thinking the other day, after so many years, right? I had a chance to talk to Swami only twice. Да, после стольких многих лет, вот Цезаря тут любопытство разобрало, у него был шанс быть со вами общаться 2 раза. One, an interview, Один раз это был интервью, and the second one, he gave me Padanamaskar in Dutch. и один раз у него была возможность дать намаскар на дальше. There were some tendencies that were driving me insane. Some tendencies. Да, и там вот были вот тенденции. They were so horrible Они были такие сильные в нем, такие that I locked ужасные, myself in a room. что он закрыл самого себя. То есть это начало что-то всплывать, что Цезарь вынужден был закрыть самого себя в комнате. See, because if I let these tendencies to take place, it's going to be a disaster. Да, потому что если бы он позволил этому всему проявиться, то была бы катастрофа. And then I decided, well, I'll go for darshan because I can't handle this. Да, и потом пришло такое решение, что на дальше больше не ходить, потому что справиться с этим невозможно. And I was seated, when Swami gives darshan, there is a corner. They used to turn right, the Jain side. I was in that corner. И я однажды засидел на уголочке, где с вами обычно поворачивает направо, там мужской уголочек такой. And the only thing was in my head, please take this away from me because I can't handle it. Да, единственная мысль молитвы была, пожалуйста, забери это из моей головы, потому что я с этим справиться не в состоянии совершенно. He came out of his house, И он вышел из своего дома, and from there he looked at me straight away from there. He didn't look to anybody else, as far as I remember. все, что Цезарь запомнил, это было то, что с вами вышел, и с самого начала пути он смотрел только вот на него. He came walking, Он шел. and standing in front of me, I said, "What's the matter?" И он остановился перед Цезарем и спросил, в чем дело? I couldn't reply. I said, "What do you want?" И Цезарь не смог ответить, тогда сам спросил, что ты He хочешь? was very tough. Он был очень таким, его вопрос был очень суровым, жестким. What do you want? Что ты хочешь? Right? And I said, "Swami, please, Padanamaskar." И тогда же сказал, пожалуйста, Паданамаскар. And then I was seated here, and he walked far away from me. И Цезарь сидел здесь, а с вами такой отошел, как всегда. And then he lifts his robe. И он приподнял свою голову. He didn't say, "Come." Он не сказал, подойди. He didn't say, "Do it." Он не сказал, делай это. He said, "Go." Он сказал, иди. See? There's a command to the tendency. Go. Это такая команда из наших тенденций. Иди. And then I felt myself just running on the floor, completely my body on the ground, see, touching his feet. Да, и тогда получилось сделать как полный пранам. То есть он упал всем телом перед вами, коснулся его стоп. And it went away. И все растворилось. Now, why he was so angry with me? Почему Святой был зол на меня? Because you have been introduced to self-inquiry. I gave you a mentor, and you still are not using this practice properly. And then you bother me how to come here to. What's the matter? What's your dilemma? Да, Цезарь вспоминает об этом и говорит, что с вами дал ему учителя, дал ему способ самоисследования, чтобы решить все свои проблемы. А что у тебя, что с тобой происходит, что у тебя не получается? Почему вот ты меня беспокоишь, я должен прийти и вот решить этот вопрос? I wanted to get rid of it. Я хочу избежать этого. I can't. Я не может I, этого as a сделать. body and the mind, can't. Я как тело ум не может этого избежать. But I, as consciousness, can. Но я как сознание может это сделать. By remaining as consciousness, Если я остаюсь сознанием, witnessing consciousness, если я наблюдаю сознанием, then tendencies disappear. тогда все эти тенденции уходят. What do you want? Что вы хотите? Что ты хочешь? I always had this problem when I was having that, so my mind was paralyzed. Всегда проблема у него была, да, что он просто останавливался, парализован был.
but it still is mind. See? Но это все еще был ум. So you have to go beyond even, А мы должны выйти даже за эти пределы, beyond even that. даже за пределы этого парализованного ума. Quiet mind is still is mind. Даже спокойный ум все еще ум. There is something there which is quietness. А есть само спокойствие. How are you? Good to see you again. Thank you. How long have you been here? I will be here until Saturday. I'll go to Tiruvannamalai, pack my things, and move to Puttaparthi permanently. Or at least for as long as I am supposed to be here. Вопрос, как долго ты здесь будешь? До субботы центр здесь, потом уезжать в Тируваннамалай, чтобы упаковать свои вещи и на вечер поселиться в Путтапарти, по крайней мере до тех пор, пока это будет позволено. In 2012, I swear to God, I'm coming back to India and I'm coming back much less to Puttaparthi. Forget about Tiruvannamalai, blah, 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 blah. В 2012 году Седер поклялся, никакой Индии, никакого, тем более Путтапарти, ни на кой Тируваннамалай, never ever, никогда. Вот. Теперь он здесь. I will open my own business, I will make a lot of money, forget about all these questions and all these people. Да, было время, когда он заработал денег, открыл свой бизнес, забыл обо всех последователях, об этих мыслях, обо всем. We invested a fortune in a 5-star restaurant in Thailand. У него был ресторан, в котором вложился, 4-5-звездочный. Beautiful, lovely place. We were one of the best restaurants in Это был один из лучших the ресторанов, country actually. может быть, даже в стране, в очень хорошем месте. People were coming from Bangkok, 2.5 hours drive used to try our food. За 2,5 часа из Бангкока люди приезжали, чтобы попробовать эту еду вкусную. And he, out of compassion, magnificent, he smashed it to the ground and jumped on it, destroyed it completely. С вами был настолько милостив, что он просто разрушил, изничтожил, превратил в ничто этот бизнес, попрыгал на нем хорошенько. Come back home Он сказал, возвращайся домой. and carry on doing what you are supposed to be doing. И продолжай делать то, для чего ты, собственно, And есть. here I am. И вот я здесь. So I was like a little bit kind of a wishy-washy. Should I go to Puttaparthi? Should I go to Tiruvannamalai? Виши-воши, давно. I was like between two oceans. Ну, короче говоря, он был как раздвоен несколько, принимая решение, куда мчаться-то, в Тируваннамалай, в Путтапарти. And then I said, well, if I go to, then I went to Tiruvannamalai for some time. Да, тогда принял решение поехать на какое-то время в Тируваннамалай. But the demand for satsang there is very little. Но там нет желающих посещать сатсанги, немного. Everybody there is so freaking enlightened. И там все настолько просветлены. And then here more people. А здесь больше не просветленных. I go back on Saturday, pack my things, and come back here. В субботу Цезарь вернется, упакуется и приедет сюда. And then we can have it as usual, no? Session in the morning in English, session in the evening, in whatever language needs to be translated. Да. Можно сделать утром английский сатсанги, вечером сатсанги на любом языке. Huh? Добро пожаловать. It is funny because when I'm in satsang, this is the only place that I cannot say, nice to see you. Это забавно, но только на сатсанге у Цезаря есть возможность сказать, приятно видеть тебя. If I see you in a cafe, in a restaurant, hey, nice to see you. Да, если это он говорит в кафе или в ресторане. But if I see you in satsang, there's some problem still is there. Right? So, some problem still is there. Если, да, наоборот, на сатсанге с Цезарем говорит, то какие-то проблемы с этим. Какая-то шутка, я не уловила, прошу прощения. Он сказал, что сатсанг единственное место, где не могут сказать ради... Да. Не может you couldn't say nice to see you сатсанг. Yes. Не может сказать. Nice to see you here means that you still are here. Да.
приятно видеть тебя, это значит, что кому-то есть тот, кого присутствует это я. You still are here means Shiva still is here. One or another. Если есть этот я, то есть и это. И если ты еще здесь на сатсанге, то это еще есть. Если ты здесь, да, Да, на сатсанге, если ты пришел, значит еще это у тебя есть. Поэтому он не раз нас видит с тобой. I didn't get you to this. Сейчас поняла, да? Я понимаю. The translator needs translation. It's working. Is it working? Да, все дошло. If the group grows, then we find another venue. Actually, that time you suggested from 6:30 till 7:30, not the best time. Which is the best time? Because most people on darshan at this time. So 7 o'clock, yes, we have second time. Not before that time. So which is the best time according to you guys? Later, not possible for me. I have a wife and son to look after. So. Более позднее время невозможно, потому что есть семейные обязанности. We can do it from 10 to 12. Можем с 10 до 12. And then we can do 1 hour in English and 1 hour in any other language. As in the English, if people don't mind to progress the translation, then they can do that. Да, просто работа об англоговорящих людях, что мешает русский перевод, поэтому первый час может быть на английском, второй раз на русском, второй час на русском. Если кому-то не мешает, то они могут стараться. I wouldn't do it from. My suggestion is do it from 6:30 to 7:30. Да, но тут это Satsang is not for everybody. Сатсанг для всех, и Цезарь предлагает время 6:37. Satsang is for ripe seekers. Сатсанг для созревших ищущих. I am not underestimating any other practice. By all means, it has to be done. It has to be done. Это то, что необходимо. Absolutely, absolutely. Nice to see you. Nice to see you. Right? Практика – это то, что необходимо делать. So one thing is satsang, another completely different is a study circle or a lecture or people experience sharing experiences with Sai Baba or anything else. That's a completely different setup. Сатсанг – это совершенно отличное мероприятие, ничего не имеет общего с тем цирком, когда приходят делиться своими впечатлениями о с вами. Это не лекция, это не свободная какая-то беседа. When people think that Swami died, they haven't understood his teachings. Когда люди говорят о том, что с вами умер, они не понимают его учения. And again, I'm not underestimating at all, see, the influence of the fact that his body was buried there. His body, he cannot be buried anywhere because it's everywhere, everything. Да, то есть, и, конечно же, сам факт того, что его тело было похоронено, но и он, и тело – это совершенно разные вещи. Он всеприсутствующий, а тело похоронено. Never remember these words from him. Never forget these words from him. Никогда не стоит забывать эти слова, его слова. I am God. Я Бог. You too. И ты тоже. I know it. Я это знаю, You don't. а ты забыл. I basically came to tell you that. А я пришел, собственно, именно за тем, в основном, чтобы тебе напомнить это. So that message is absolutely important. И вот это послание с вами, оно наиболее важно. Everything else is relatively important. Все остальное относительно важно. It still is important, Все важно, то, что он but говорит, it's relatively important. но относительно важно. But it's absolutely important А что абсолютно важно, необходимо, is to realize yourself. это необходимо осознать свое истинное Baba я. used to speak about Dharma, Баба говорил о дхарме, but he also used to speak about Swadharma. но он также говорил о сударме.
Dharma is right action. А дхарма означает праведные действия. So Dharma it says this is the real right action. А сударма это истинные правильные действия. Is to get rid of your imaginary sense of separate, independent, autonomous sense of individuality. И эта сударма имеет, эти правильные действия, они направлены на то, чтобы избежать своего неправильного отождествления с тем, кем мы не являемся. He came basically to enlighten humankind, like any other master. Мы можем стать такими же просветленными существами, как все другие мастера. Naturally, and it is okay, it's good also. All sorts of things came around and about it, right? Да, и нормально то, что очень много всяких разных вещей вокруг этого происходит. Social work, education assistance, that's good, that's very good actually. Да, любые правильные действия, это социальная работа, это установление образования, все с этим в порядке. But I said that's relatively important. Absolutely important is to. The thing is that they would not get here before going to that, right? So that is relatively important because it brings you here. Да, и на самом деле это все очень хорошо, но это относительно важно, потому что самое важное самореализация. И вот эти все действия, они могут нас привести, насколько я его поняла, к реализации. It is a pity that I have to speak outside of the ashram. Для Ацезаря является сожалением, что ему необходимо говорить за пределами ашрама. I don't feel 100% comfortable having to take you out of the ashram to come here. Да, то есть ему некомфортно того, что он, нам необходимо выходить за пределы ашрама для сатсанга. It will be more auspicious if we do it inside, but rules and regulation has to be accepted. So, what to do? Было бы здорово, если бы сатсанги выходили в ашраме, но сейчас это вот так, мы ничего не можем изменить. Okay, 12 o'clock. 12 часов. See you tomorrow. До завтра. If you are not enlightened by then, right? Если мы не